Hola, hola, buenos días y bienvenidxs a la Escuelita. Ayer fue el Día de la Madre aquí en los Estados Unidos. Es un día para celebrar a las personas especiales en nuestra vida, a las mamás, a las abuelas, a las tías y tíos, a los amigues, a todas estas personas tan importantes en nuestra vida que nos dan amor. Hoy quiero leer un libro sobre una niña y su abuelita y una manta muy especial en la Manta de Maya. Hello, good morning, and welcome to La Escuelita. Yesterday was Mother's Day in the United States. It's a day to celebrate all of the special people in our lives, to celebrate the mothers and the grandmothers, the aunts and uncles, our friends, to celebrate all of those really important people in our lives that show us love. Today, I want to read a story about a little girl and her grandmother and a very special blanket. In Maya's blanket. La Manta de Maya, por Mónica Brown y David Diaz. Maya's Blanket, by Monica Brown and David Diaz. La pequeña Maya Morales tenía una manta especial que quería mucho. La manta era azul y verde con unas mariposas moradas que abuelita le había cosido con sus propias manos cuando Maya era solo un bebé. Todas las noches Maya dormía bajo su manta suave y calentita. La manta también era mágica, ya que protegía a Maya de los malos sueños. Hasta que un día los bordes de la manta de Maya se empezaran a desgastar. Little Maya Morales had a special manta or blanket that she loved very much. The blanket was blue and green with purple butterflies that Abuelita had stitched with her own 2 hands when Maya was just a baby. Maya slept under her blanket every night, and it kept her cozy and warm. Her blanket was magical too. It protected her from bad dreams. But after a while, Maya's blanket became frayed around the edges. Así que con sus propias manos y la ayuda de Abuelita, Maya convirtió su manta en un vestido que quería mucho. Maya se puso el vestido para la quinceañera de su prima. Sus mariposas moradas daban vueltas y vueltas cuando Maya bailaba con sus amigos. Aunque Maya dio vueltas tan rápido que se mareó, su vestido mágico no la dejó caer. Pero por accidente, Maya derramó un gran vaso de ponche rojo sobre el frente de su vestido. Oh no. Aunque Maya y Abuelita hicieron todo lo que pudieron, no lograron quitar la mancha. So with her own 2 hands and Abuelita's help, Maya made her blanket into a vestido, a dress that she loved very much. She wore the dress to her cousin's quinceañera. The purple butterflies whirled and swirled as Maya danced with her friends. When Maya twirled so fast that she got dizzy, her magical dress did not let her fall. But by accident, Maya spilled a glass of red punch on the front of her dress. No matter what she and Abuelita tried, they couldn't get the stain out. Así que, con sus propias manos y la ayuda de Abuelita, Maya convirtió el vestido que había sido su manta en una falda que quería mucho.
Se la puso para ir al parque, donde se balanceaba mientras Maya brincaba a la cuerda con sus amigos. Con su falda mágica, Maya podía brincar más alto que cualquiera de ellas. Pero a medida que Maya crecía y se estiraba hacia el cielo, la falda le empezó a quedar pequeña. So, with her own 2 hands and Abuelita's help, Maya made her dress that was her blanket into a falda, a skirt, that she loved very much. She wore the skirt to the park, and it bounced as she hopped and skipped rope with her friends. With her magical skirt, Maya could jump higher than anyone else. But as Maya grew and stretched toward the sky, her skirt became too small. Así que, con sus propias manos y la ayuda de Abuelita, Maya convirtió la falda que había sido su vestido, que había sido su manta, en un rebozo que quería mucho. Maya se ponía el rebozo cuando jugaba con sus amigos en el patio. Su rebozo mágico nunca dejó a nadie fuera de luego. Pero después de un intenso juego de tira y afloja, el rebozo de Maya se desgarró. So with her own 2 hands and Abuelita's help, Maya made her skirt, that was her dress, that was her blanket, into a rebozo, a scarf, that she loved very much. She wore the shawl when she and her friends played games in the backyard. Her magical rebozo never left anyone out. But after one fierce tug of war, Maya's rebozo ripped in two. Así que, con sus propias manos y la ayuda de Abuelita, Maya convirtió el rebozo, que había sido su falda, que había sido su vestido, que había sido su manta, en una bufanda, que quería mucho. Maya usaba la bufanda durante los días fríos y ventosos. Su bufanda mágica no permitía que el viento se llevara a Maya. Pero después de un par de inviernos, la bufanda de Maya estaba vieja y gastada. Maya notó que se comenzaba a hacer pedazos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan? So with her own 2 hands and Abuelita's help, Maya made her rebozo, that was her skirt, that was her dress, that was her blanket, into a bufanda, a scarf that she loved very much. She wore the scarf on cold, windy days. Her magical scarf kept her from blowing away. But after a couple of winters, Maya's bufanda was old and worn. It was falling apart before her eyes. What do you think's going to happen? Let's find out. A ver, ¿qué va a pasar? Ya saben. Yes, you all already know. Así que, con sus propias manos y la ayuda de Abuelita, Maya convirtió su bufanda, que había sido su rebozo, que había sido su fando, que había sido su vestido, que había sido su manta, en una cinta que quería mucho. Maya usó la cinta mágica para recogerse el largo pelo castaño cuando jugaba al fútbol. Su cinta mágica la ayudó a anotar varios goles. Pero cuando Maya se cortó el pelo, ya no necesitó la cinta. So you all were right. With her own 2 hands and Abuelita's help, Maya made her scarf, that was her shawl, that was her skirt, that was her dress, that was her blanket, into a cinta that she loved very much. Maya wore her ribbon tied around her long brown hair whenever she played soccer.
Her magical ribbon helped her score many goals. But when Maya had cut her hair short, she didn't need a ribbon anymore. Así que con sus propias manos y la ayuda de la abuelita, Maya convirtió su cinta, que había sido su bufanda, que había sido su rebozo, que había sido su falda, que había sido su vestido, que había sido su manta, en un marcador de libros que quería mucho. Maya siempre leía antes de acostarse y de noche su marcador de libros mágico dormía entre las páginas de su libro favorito. So with her own 2 hands and Abuelita's help, Maya made her ribbon that was her scarf, that was her shawl, that was her skirt, that was her dress, that was her blanket, into a bookmark that she loved very much. Maya always read before going to bed, and at night her magical bookmark slept between the pages of her favorite book. Pero un día, Maya perdió su marcador de libros, que había sido su cinta, que había sido su bufanda, que había sido su rebozo, que había sido su falda, que había sido su vestido, que había sido su manta. Y Maya estaba muy triste. Lo buscó por todas partes, pero no logró encontrarlo. Sobre todo, extrañaba la magia. Maya no sabía qué hacer, así que se sentó a pensar, hasta que tuvo una idea. But one day, Maya lost her bookmark. That was her ribbon, that was her scarf, that was her shawl, that was her skirt, that was her dress, that was her blanket. Maya was very sad. She looked everywhere, but the bookmark was nowhere to be found. Most of all, she missed the magic. Maya didn't know what else to do, so she sat and thought. Then she had an idea. Maya creó una historia sobre el marcador de libros, la cinta, la bufanda, el reposo, la falda y el vestido, que salieran de la hermosa manta azul y verde con mariposas moradas que abuelita le había cosido con sus propias manos. Maya recordó y escribió y dibujó todas sus aventuras y las convirtió en un libro. Lo llamó La Manta de Maya y ahí encontró magia en cada página. Maya made up a story about the bookmark, the ribbon, the scarf, the shawl, the skirt, and the dress that had come from her beautiful blue and green blanket with purple butterflies that Abuelita had stitched with her own 2 hands. Maya remembered and wrote and drew all her adventures and made them into a book. She called her book Maya's Blanket, and she found magic on every page. Cuando Maya creció, tuvo una hijita que quería mucho. Cada noche, antes de que se fuera a dormir, Maya le leía en la cama. La hija de Maya escuchaba y se reía y se acurrucaba. When Maya grew up, she had a little daughter whom she loved very much. Each night after her daughter was in bed, Maya read to her. Maya's daughter listened and laughed and snuggled bajo su propia manta especial y mágica, under her own special
magical blanket. Y miran, esta manta es morada con mariposas azules. Le parece mucho la manta de Maya, ¿no? So look, this blanket is purple with blue butterflies. It looks a lot like Maya's blanket, doesn't it? Y fin. ¡Qué cuento bonito! Y yo creo que la mágica de la manta de Maya era el tiempo que pasaba con su abuelita cada vez que se convirtió la manta en algo diferente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué te gusta hacer con la gente especial en la vida tuya? ¿Tienes algo especial que te hace pensar en esta persona? Déjame saber en los comentarios. Me encantaría conocer a las personas especiales y importantes en la vida. Espero que hayan disfrutado este libro hoy y nos vemos pronto. Hasta luego. What a beautiful story. And I think that the magic in Maya's blanket was the time that she spent with her grandmother. Every time that she changed her blanket into something else. What do you think? What do you like to do with a special person in your life? Do you have something that makes you think of them? Let me know in the comments below. I would love to get to know the special people and important people in your lives. I hope that you all have enjoyed today's story and we will see each other very soon. Bye!